Kweziphambili ngokuhlwa nje emini nje ayavuda ngomsindo amalungu eParliament ngeni athi kukudelelwa inkampani iG4S. Uhulumende waseGauteng kunye nosomashishini babambe indibano kwizakhiwo zebhanki yezophuhliso iDBSA kwinzame zokuza namaphulo okusombulula ingxaki ezamandla kweli. Kwezemidlalo imbedi manqindi intshatsheli yaseBritani uAmericana inqunyanyisiwe iminyaka emibini kuyo yonke imidlalo emva kokufunyaniswa isebenzise ichiza elingavumelekanga nelikhuthaza umzimba iOstarin. Inkosi Mazole isicaka sivumile sithi nxatsho ke nakuni babukeli bethu kwijelo iDDT ingaphosisanga maseko mandikawulelwa rhuqa. Ayavutha ngomsindo amalungu eParliament ngento anti kukudelelwa inkampani iG4S. Le nkampani iphanzile ukuza kunika ingxelo phambi kwekomiti ezobulungisa noluleko eParliament. Bekulindeleke ukuba le nkampani inike ingxelo ngokukhwesha kukaThabo Bester owaziwa njenge-Facebook rapist ngoMeyi wenyaka ophelileyo kwintolongo yaseMangaung eFreystata. It has been a week. Kwincwadi eyithumele eParliamente le nkampani ithi iyabazi ubuzaza bokuphendula phambi kwale komiti ejongene nobulungisa neenkonzo zoluleko, kodwa iyakwenza njalo xa ithe yafumana umsila wengwe nobabizela phambi kwale komiti. Amalungu le komiti athi oku kubonisa ukudelela le komiti kwaye kubalulekile kakhulu ukuba le nkampani yabalindi iG4S izokunika ingxelo phambi kwale komiti ngokungxama. Aqhube ngelithi amaxhoba kaBester kunye nabanye basetyhini baziva bengakhuselekanga. It took an independent publication to bring it to the attention of the public. Again, investigative journalists doing the job that the state should have done. And having done that, the victims of this person are out there with no protection and were never informed that he had escaped. And I would suggest, Chair, that we consider very, very seriously as a committee not proceeding today. It makes very little sense to me, and it makes almost a mockery of this procedure to proceed with this inquiry that we've started on without G4S being present. It's comparable to calling the accused last in a criminal case. I find it very concerning that G4S writes a letter to say they are not available. Someone else will see you after the Easter weekend. They then turn around and send someone here to come and sit here and listen as to what we are going to be saying. We are being played here. You can't tell us that you are unable to come. You then send you. Why didn't they write it in this letter to say that they will be sending their legal representatives to come and eavesdrop here and hear what we are about? I share my colleagues' sentiments totally, a sense of outrage, and we as Parliament need to exercise our oversight efficiently, and it's regrettable that they are not here. At our request to be here, now they request to be summoned. Well, we will summons them. But we want to send a message very clearly that we are resolute and determined to get to the bottom of this. Umphathiswa wezobulungisa neenkonzo zoluleko uRonald Lamola uthe isebe lakhe lakukwenza kangangoko ukunika iimpendulo kuyo yonke imibuzo yabemi beli. We believe that it is in the public interest that the public knows what we knew, what happened, and what is going on in terms of capturing the fugitive that has escaped from our facility. So as soon as you summon us, we commit that we will definitely return and account to the nation. Usihlalo wale komiti uGratitude Magwanise uthe uza kucela usomlomo weParlamente ukuba akhuphe umzila wengwe noza kubiza le nkampani iG4S izokuma phambi kwamalungu ale komiti. Uhulumende waseGauteng kunye nosomashishini babambe indibano kwizakhiwo zebhanki yezophuhliso iDBSA kwinzame zokuza namaphulo nokusombulula ingxaki ezamandla kweli.
Urhulumente waseGauteng uvule iqonga kunye necandelo labucala kwilinge lokushukuxa iindlela ezinokuza nesombululo kwingxaki yezamandla kweli phondo. Kuhlahlo lwabiwo-mali lweli phondo kubekelwe bucala imali emalunga ne-1.2 billion rand kulo nyaka-mali neza kusetyenziswa kula maphulo. Urhulumente wephondo uthi kufuneka abahlali beli phondo ibe ngabona baxhamlayo kolu hlahlo lwabiwo-mali kwaye ukusombulula ingxaki yombane ngumba ophambili kuluntu ngokubanzi. Today we are meeting here, we're working with the Development Bank of Southern Africa, DBSA, and of course ourselves as the Provincial Treasury with the private sector stakeholders to look at how we can form partnerships and leverage what we call public-private finance blending, which means basically combining the money that government can provide and that from the private sector, all that put together to address in the short term the energy supply problem, but also plant the seed for medium to long-term sustainable solutions. And as you know, out of our total budget as the provincial government, we are already taking the lead in that 1.2 billion rands just in this financial year that has started will be deployed into making sure that we resolve the energy challenges that we're having. Oosomashishini bathi kufuneka ubambiswano phakathi kwecandelo labucala norhulumente kwaye basekhondweni lokuza namaphulo aza kuza nesisombululo kwingxaki yombane. The only way we are going to industrialize and solve our energy crisis is through private partnerships. There's no way that government on its own can do it. For example, through our businesses, we are very fortunate to be advising government on one of the very key projects that are actually supposed to sort out load shedding. The project is called the Integrated Renewable Energy and Resource Efficiency Program of South Africa. It's through the Department of Public Works, and that particular program aims to green all the government buildings across because government has more than 90,000 buildings across. Ukanti urhulumente waseGauteng uqhuba lamaphulo phantsi kwe-agenda ejongene nokuxhaswa kweziseko zophuhliso kweli phondo ijifa. Kwiindaba ze-SABC ndinguNobathembu Zantsi. Umbutho we-EFF ubambe umngcelelo yakwi-ofisi zozakuzo zase-Uganda ePitoli ngale ntsasa. Lo mbutho uqhankqalazela umthetho wase-Uganda ochasa ukuthandana kwabantu besini esinye. Intatheli yethu Abongile Dumako ilapho izindlebe namehlo ethu. Kuyabonakala okokubana lo mthetho usayilwayo kwilizwe lase-Uganda ochasene nabantu abathandana nesini esinye uza kufumana ukugxekwa hayi kuphela apha eMzantsi Afrika kodwa kwihlabathi liphela. Okubalulekileyo kukuba namhlanje umbutho we-EFF nongowesithathu ubukhulu epalamente uxhabashile uzama kambe ukuthintela uqhubela phambili nalo mthetho besithi bamemelela kumalungu epalamente nekhabhinethi yelalizwe uba babuye nganeno ekuqinisekiseni okokuba abantu abathandana besisini esinye bafumana ukucinezelana ngakumbi. Lindeleke into yobana ke nje beqina le mina namhlanje benze umngcelelo obheka kwindlu yozakuzo yase-Uganda apha ePitoli usicacela banzi ke ngawo lo msitho. Sinayo usihlalo kazolonke we-EFF usisi uVeronica Mente. Isimente sabulela kakhulu ixesha lakho. Noko ziyothusa izindaba zivele eUganda. Ziyothusa zibuhlungu kuba Abongile sithetha njena xa besithetha nabantu abaphuma eUganda abanye sebefumene indawo zokuhlala apha eMzantsi Afrika bathi imihla nezolo bayabulawa abantu abathandana besisini esinye and abahlali kakuhle ubuninzi babo bakhangela iasylums kumazwe ngamazwe apho bakwaziyo ukuhlala lekwa ngumuntu bekwazi ukuba barecognize as abantu abaphilayo nabantu abangelodimoni. Umyalezo mhlambe nefuna udlulise ke kule embassy yase-Uganda. Yeah, namhlanje siya kwi-embassy yase-Uganda ukuyo kuphakamisa ukubana izikhalo zabantu base-Uganda zizikhalo zelizwe liphela, zizikhalo zethu uyokwazi ke uba i-EFF ingabantu abasekelwe ekubeni nabani na
ophethwe kabuhlungu nohlukumezekayo, especially umuntu ohlukunyezwa ngokwesini sakhe, akufunekange aphile inhlalo elolo hlobo ingakumbi kwilizwe lase-Afrika ngoba singabantu abamnyama kudala sihlukumezekile. Asizovumela ke urhulumente wase-Uganda nopresident wase-Uganda ukuba ahlukumeze abantu abamnyama phezulu kwale ngcinezelo esebe ibhlungu abahlala kuyo. Silapha ke namhlanje sisiya kwi-embassy yase-Uganda siyokuthi upresident wase-Uganda uMuseveni makangalisayini leya bili ayenze umthetho wase-Uganda kuba lo mthetho lowo izaba ngumthetho o-against ezinye i-human rights zabantu ngoba ukuba ube uthandana nesinye akukwenza into kokubana awungumntu, awuhlukumezi mntu, ayo crime ukuthandana nesinye. Zininzi izinto uMseveni efanele ajongane nazo, ayeke abantu abathandana nesinye. I-ANC ekhokela urhulumente waseMzantsi Afrika ithe cwaka kuyo yonke le nquliqo, kuyothusa noko ndingatsho. Iyothusa kodwa ke ilindelekile because umthetho wase-South Africa basebenza ngendlela yoba i-EFF ihlala ikhokhela. Mhlawumbi ke sizawubabona ngoba izolo siye sadibana nabo nabantu be-CGE eSouth Africa ukubabuza ukuba umthetho wabo bathulelani ngoba kaloku iUganda ililizwe elise-Afrika, uyazi iAfrika iyonke ililizwe elinye, yiyeke lo yobana sine-borders. Xa ngaba umuntu wase-Uganda ufika eSouth Africa eleqwa ngomnye umuntu omnyama wase-Uganda, ibifanele into yokokubana iminister yo-international relations uNaledi Pandor kunye nopresident waseMzantsi Afrika sele bevakalisa ukuba baza kwenza ingakumbi emva koba benikwe nememorandum i-community ye-LGBTQI malunga nalo mthetho uza kusayinwa nguMuseveni wase-Uganda. Abakathethi into ke nangoku sisamamela kodwa sizawuzama ngako konke ukuyobabuza into yokuba impendulo yabo ithini nanokuba sizame ukubemela ngasemva ngoba indlela yase-South Africa ke yileyo vele. Siyabulela kakhulu ixesha lakho. Inkosi kakhulu. Nazo ke nguye lo uVeronica Mente ongusihlalo kazolonke we-EFF bevakalisa kungaxoli kwaba bengulombutho ngeziphuma phakwe lalizwe lase-Uganda beza kwenje nje yake kubheka kumzozakuzo beyokuthetha ke nonozakuzaku wase-Uganda lapha eMzantsi Afrika mhlambe kufikelele kusombululo kulenyo abatyikile. Nazo intambo kuwe studio eAuckland Park. Sinamkele kwakhona kwindaba zelijelo, uyakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa. Kwinqaku lokuqala sithe ayavutha ngumsindo amalungu eParliamente ngento athi kukudelelwa inkampani G4S. Le nkampani iphanzile kuza kunika ingxelo phambi kwale komiti ezobulungisa noluleko eParliamente. Bekulindeleke ukuba le nkampani inike ingxelo ngokuqhwesha kukaThabo Bester owaziwa njenge-Facebook rapist ngoMeyi wonyaka opheleyo kwintolongo yaseMangaung eFreystata. Isebe lophuhliso ngobambiswano ne-arhente yolutsha eMpuma Koloni zikwiphulo lokubhalisa ulutsha kwizifundo zoshishino kwinzame zokulwa ukuxhatshazwa kweziyobisi lolutsha. Ukanti ngoku siqhagamshelana ngqo nesithethi sezophuhliso eMpuma Koloni ubusiswe Jameson Matashe khe simncambazise ngeli phulo lisungulwe eBhalusi ngasecawa. Busi siyakwamkela. Ingaba yintoni ebangele ukuba isebe lezophuhliso ne-YADA zikhethe le dolophu yasebhathusi? Enkosi Bhele, isebe nanjengokusotshilo libambisene no-NYDA likwiphulo lokuhlisa amanani olutsha osebenzisa iziyobisi. Le ngingqi ke iphakathi kweengingqi ezinamanani aphezulu kakhulu apho kuxhatshazwa khona iziyobisi. Umphathiswa ke wathi phambi kokuba ube ungenisa naziphi na iinkonzo apho ufuna ubona ulutsha luphakama lusima ngenyawo lifumana amathuba engqesho likakwazi futhi nokuba azivulele amashishini abo, kufuneka uqala uqubisane nengxaki yokuxhatshazwa kweziyobisi. Yiyo loo nto ke silapha ngenene umphathiswa njengoba sithetha nje ehamba ne-head ka-NYDA uLufefe Mkuthu bangene umzi nomzi ukuzama ukuthetha nolutsha. Ngoku balapha phakathi eholweni nalapho baxhotyiswayo, kanti eyona injongo ingapha yakuqinisekisa into yokubana they are enrolled in business management skills ngoba kuyabonakala Bhele ukuba
uqoqosho lweli lubi kakhulu kwaye alukazotshintsha. Ngoko ithi loo nto ndaweni yokuba sihlale phantsi sijonge ekubeni ukuba kwakhiwe amathuba engqesho, maxhotyiswe ulutsha khona ukuze bakwazi uzivulela amashishini abo, bakwazi uziqesha bona, baqeshe nolunye ulutsha, ingakumbi kwingingqi apho kukho khona intswelangqesho. Le ngingqi ke vele iphakathi kweefama nalapho bathi uze bafumane ingqesho khona, baqeshwe ziifama seasonally ke xa kuthiwa mhlawumbi kuyovunwa, emva koko kuphinde kuthi cwaka ikati iphinde ibuyele eziko. Busi, ingaba sebekhona abachongowe ukuxhotyiswa ngezakhono zoshishino? Ukuba kunjalo, ingaba bawelwe nje ngumqesandleni okanye ukhona inkqubo elandelwayo ukubachonga? Oonontlalontle bethu vele bathe bhazalala iBathurst le yonke besenze assessment umzi nomzi ukujonga into yokubana imeko yekhaya ithini, kuhlala bani, kuphangela bani, basurvive njani abantu. Lukhona ulutsha, eyona nto ke sigxile ngayo kule program kukujonga ezi zindlu zinolutsha lodwa apho kungasekho bazali, amakhaya angasenabazali, abantwana bahlala bodwa, nalapho ke kuzawuthi kuthathwe aba bantwana. So far sele sichongile abantwana abalishumi abazawuthi uNYDA abayenrole kule program, kanti sijonge nokuba kujonge amashishini anga akhoyo apha singawaxhobisa njani, siwaphuhlise njani. Besidlule kubhuti ozithengisela oSmile, nalapho sidinga into yokubana uNYDA abathengele izixhobo ezizizo khona ukuze le nto sithi township economy ingabi yonto ibonakala njengento emdaka okanye into enguzenzele, koko ibe kumgangatho apho ikwazi ukubonwa njengeshishini elizimeleyo futhi eliqesha abantu, elikwazi ukudala amathuba omsebenzi. Sithe bhazalala ke naxa sihamba oonontlalontle baza kuqhubeka nomsebenzi wokuyenza ii-assessments kwimizi elapha eBathurst ukujonga into yokubana kudingeka ntoni phi. Kanti ke sele sifomishe nekomiti eyi-anti-drug abuse ezawuthi iqinisekise into yokubana iqubisana kanye ncakasane nengxaki yokuxhatshazwa kweziyobisi, ze abo sebondele kule ngxaki bareferishwe kwi-rehabilitation centers zethu. Yinkqubo ke le bhele sicinga uba siza kuyinwenwisa kwiphondo lonke ukuzama ukuqubisana nomcimbi wokuxhatshazwa kweziyobisi. Kananjalo sisilwa nedabi lentswelangqesho, uku-equip i-youth ngezi-skills, not just skills vele, ukukhangela kwezi skills zikhoyo ephondweni ukuba yeyiphi into edingekayo abazawukwazi into yokubana kwimarket bakwazi ukuyithengisa khona ukuze singabashiyi neskill abangazokwazi usenza nto, sibashiye bengakwazi ukuthengisa sibenzele imali. Nakanjalo singabashiyi sibanike izixhobo gqiba bangakwazi ukuvula ii-businesses because akhange sibanike the business skill abasidingayo ukwazi ukuqhuba la mashishini. Sithi tshotshubekho ke Busi, eso ke sisithethi sesebe lezo emidlalo eMpuma Koloni ubusiswe James Namantashe siqhagamshelana naye ngqo. Sihlabele Mgama, isebe lezempilo eMpuma Koloni lityala amagosa esajonisa ukuncedisa amaxhoba ezikhukhula eziqoqise kulo mmandla ngomhla wama-23 kuMatshi. Uku njengenxalenye yongenelelo ukuqinisekisa ukuba ziyafikeleleka iinkonzo kumaxhoba ezikhukhula. Uninzi lwabahlali lushiyeke lungenamakhaya. Kwezemidlalo, imbethi manqinde intshatsheli yaseBritane u-American inqunyanyisiwe iminyaka emibini kuyo yonke imidlalo emva kokufunyaniswa isebenzise ichiza elingavumelekanga nelikhuthaza umzimba i-Ostarin. Ukufunyaniswe ngaphambi komlo wakhe noKelly Brook yarhente enqanda ukusetyenziswa kwezikhuthazi kwezemidlalo e-United Kingdom. Wayesakuba intshatsheli yodidi lobangaphantsana kosondo nzima u-American wabhengeza ukuba uthabatha umhlala-phantsi emanqindini emva kokungqengqiswa engondlalanga kuBrighton Brook. Kungoku nje unikwe uphumaphele kwezemidlalo de kube ngunyaka ka-2024. Ichiza elifunyaniswe emzimbeni wakhe i-Ostarin linefuthe elifanayo ne-testosterone kwaye likuluhlu lwamachiza angavumelekanga kwihlabathi liphela. Le ntshatsheli buvumile ubutyala kodwa yathi ibingeyonjongo yayo ukusebenzisa isikhuthazi. Isohlwayo sikaKhan siza kuphelelwa ngomhla wesi-5 kuTshazimpuzi u-April ngolwamaRhanuka kunyaka ozayo. Ngoku masithi tsixada ngapha kwemida yeli sicaphule kuvimba wezehlabathi. Owayesakutsala imikhalo yobongameli eMelika uDonald Trump uphinde wangundaba mlonyeni emva kokukhwetyelwa kwiinkundla zamatyala
ukuya kuphendula kwizityholo zokuhlawula ihenyukazi elivala umlomo. Ngaxeshanye amagqwetha kaTrump abila esoma unqanda iikhamera zingangeni kwiinkundla zamatyala eNew York. Izicima-mlilo bezibila zisoma kumlilo ogqugqise udederhu lwevenkile ezingama-3,000 3,000 kwisixeko saseBangladesh iDhaka. Lo mlilo unwenwe okwedoborhasi ugqugqisa ivenkile ngaphambi kokuba zivulwe ngenjixukuqa. Qakatha qelele kwisiqithi sase-Australia. Esi siqithi sibhangise uTikTok kuzo zonke izixhobo zobuxhakaxhaka zikarhulumente. Lilizwe lesibini ukuqhogana neMelika ngokuthabathela inyathelo imveliso yaseChina. IFrance, iBelgium nekomishoni yamazwe aseYurophu zifuze emzekweni. Umbutho wamazwe ashishina ngeoli OPEC udize ukuba ukunqunyanyiswa konkinkisho lweoli kwakutsha nje kwenzelwe ukuzinzisa imalike yeoli. Emva kwesi sibhengezo ixabiso leoli liye laxhuma. Xa siqwela ingqokoqo, imbacu namarhamente kumde wesixeko iCiudad Juarez ziqhube umboniso wokubethelelwa emnqamlezweni kwemvana yaseCalvary beqaqambisa impatho gadalala kumaziko embacu nekhokhelele ekuswelekeni kwenqwaba yembacu kweli lizwe. Este Via Crucis, ponte en mis zapatos. Uthi silwela ubulungisa nokuba oogxa bethu babuyiselwe eVenezuela kwiintsapho zabo zibangcwabe ngesithozela. Ellos no son delincuentes. Umlilo qhambuke kweli ziko usube imiphefumlo engama-39 qongqololo. Masithi xa kwijelo ye-SABC 1 sakuqhuba nezindaba kwijelo ye-DDT emva kokusela amanzi. Sakuye neendaba ezinkulu ngentsimbi yesixhenxe ngoNcwalazi. Ube ngomntu uyawucima umlilo, makuthethi bomnyama kuvele kukhanya, kube xosi behele. Sinamkela kwakhona kwindaba zelijelo uyakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa. Kwinqaku lokuqala sithe ayavutha ngumsindo amalungu eParliamente ngento athi kukudelelwa inkampani G4S. Le nkampani iphanzile ukuza kunika ingxelo phambi kwekomiti ezobulungisa noluleko eParliamente. Bekulindeleke ukuba le nkampani inike ingxelo ngokukhwesha kwaThabo Bester owaziwa njenge-Facebook rapist ngoMeyi wonyaka opheleyo kwintolongo yaseMangaung eFreystata. Zibuyele enkomeni inkonzo zikaloliwe kumzila phakathi kwelokishi yaseNyanga naseKapa oku kusemva kokuba bezinqunyanyisiwe kususela ngo-2019. Umonakalo kunye nokubiya kweziseko kukho okudale ukusilela kwezinkonzo kule minyaka edlulileyo. Ngelixa umba ubhubhane i-COVID-19 nawo ube negalelo.
Abakhweli abahamba ukusuka eNyanga ukuya eKapa banokusebenzisa uloliwe ukuze bakwazi ukuya kwiindawo abafuna ukuya kuzo kwakhona. Oku kusemva kweenkonzo kummandla phakathi kweNyanga neKapa ezithe zabuyiselwa kwisimo esiqhelekileyo. Ukuqaliswa kwakhona kweenkonzo kuye kwalibaziseka yimiba emininzi ekuhambeni kweminyaka. Ukonakalisa nokubiwa kweziseko ezingundoqo ibe yeminye yemingeni. Omnye umqobo omkhulu yayingamatyotyombe athe agxunyekwa kumzila kaloliwe kwaLanga. Aba bahlali bamatyotyombe basalindele ukuhlaliswa ngokutsha ngokusesikweni kwaye iinkonzo zikaloliwe kungoku nje ziyayigqitha loo mizila kaloliwe. Abakhweli abahamba besuka eNyanga ngoku bangakhwela uloliwe osuka kwisikhululo saseNyanga ukuya kwisikhululo saseMutual apho abakhweli bazokwazi ukusebenzisa oololiwe ukuya nokubuya eKapa. With the cost of living that is high, we're giving our people a choice to still travel, but paying far less than what they've been paying in the absence of trains. So we're very happy that we are here and that the services are being recovered. We currently have one line operational, and we had to rebuild this line. There were no tracks through to Nyanga, so it was completely rebuilt. We will be bringing back a second line also, which will improve the capacity and also see that we run more trains. One of the pleas by the commuters already, in the short space of time that we have launched, is to bring more trains on this line. So these are the improvements you will see happening within the next month on some of these aspects. Bekungekacaci ncam okwangoku ukuba abahlali kumatyotyombe kwimizila yoololiwe kwaLanga baza kuhlaliswa kwezinye iindawo kusini na. That is not the PRASA's mandate to relocate people. PRASA is there to provide passenger trains, but for people to be relocated and for people to have houses or land and so on, that is for other departments, and that is why we're working together with the Department of Human Settlement, together with the province of Western Cape, together with the municipality of Cape Town, so that we find a space, an area where these people can be relocated permanently. Kusenjalo urhulumente wentshona koloni uthi uza kunyanzelisa ukuba amagosa ogcino-mthetho akhutshwe ngokusesikweni amiselwe kumgaqo ovulwe kwakhona phakathi kweNyanga neKapa ukuqinisekisa ukhuseleko nokukhusela iziseko ezingundoqo zikaloliwe. One of the key things that we will contribute as the Western Cape government, there used to be a rail enforcement unit. Because now that trains are running, we don't want people to start vandalizing trains and start burning trains again. So it's important that we get that rail enforcement unit back. And we used to co-fund that rail enforcement unit, and we'll definitely work with PRASA and the City of Cape Town to get that unit back urgently before somebody starts burning a train again. Abakhweli abahamba kumzila ovulwe ngokutsha bakwamkela ukuqaliswa kwakhona kweenkonzo zikaloliwe ezisuka eNyanga. Sisebenza itaxi from Mining back to Cape Town, but ngoku itrain izikhona apha eNyanga Junction. Silapha ngoku sibhizi. Ndicinga uba kuyilontsha into ezinjalo ngoku izani bahlala itrain izikhona masambeni mani buyela uDuyi. Ndivuya kakhulu uba itrain zihamba ba kukho umehluko omkhulu phakathi kwemali besiyibhatala eziteksini nemali esiyibhatalayo ngoku. Umzekelo mna ndiphangela ngapha eParo, but imali yami i-return yam even less kakhulu nakuqala. Siyabulela itrain bazikhona sifuda right ngoba siyabethakala ngoba mna kanti ndibheke eKapa bekufuna ndibhatale 22 rand, i-return yam is 44 rand. But now noko is right ngoba i9 rand ukuya, 9 rand sibuya sibetha. Yeah, itrain ihamba right, so akho ngxaki ngoyelanda akho ngxaki imali isenza into ibikade so ihamba right noko sifuna se right nathi sibhetele nale mali besibhatala for itaxi. IPRASA ithi iza kusebenza nzima ukubuyisela iinkonzo kwezinye izikhululo eziliqela ekulindeleke kuba zibe kwi-internet kwixesha elizayo de kube ngoku ithi ichithe imali engaphezulu kwama600 ezigidi zeerandi kwimisebenzi yokubuyisela umzila kaloliwe kummandla kumbindi. Usapho lwaseMpuma Koloni lithathele kulo uxanduva lokufundisa nge-autism nesingayichaza njengesimo esiphathelene nokuphuhla kwengqondo nendlela yokubona izinto kwanokunxibelelana nabanye abantu. Usapho lomntwana ominyaka ingama-20 ophila nokukhubazeka luthi kube nzima kakhulu ukumkhulisa. Kodwa unyana wabo uJabulani Junior Nkosi akayivumelanga inkubazeko imphazamise ekuzalisekisa iphupha lakhe. Akayidlalwe ibhexesha ipiano. Ephila phansi kwemingeni eliqela umhla nezolo
Kodwa oku akumnqandi ukuba afezekise amaphupha akhe. Ulwazi olungenelanga mayelana ne-autism kwenza kube nzima mpela ukuba umntu ophila nayo amkelwe ekuhlaleni. Usapho lwakwaNkosi luthi bekungelulanga ukukhulisa umntana ophila ne-autism. We took it upon ourselves that we should research so that we know uba kwenzeka ntoni kanye yintoni autism, umntana wethu kuza kwenzeka ntoni. And one of the things that we were told was that umntana wethu akazukwazi uzenzela nto. So we had uba sinyani sibone uba masithini na, but prayer and faith, and ndingatsho uba it's one of the things ezasincedisayo. After 18 okanye at 18 it becomes solely irresponsibility and a problem ye parent. So nathi asikazi uba ngoku going forward sawuthini, but because unale gift anayo yena yomculo, we have been able to uba simsondeze simhlanganise nabantu abakweli cala lomculo. Ukanti uluntu luyabongozwa lithathe ixesha lizame ukufumana ulwazi oluphangeleleyo mayelana ne-autism. The stigma, if you can call it that, is still there, where people are still hiding children a little bit, not feeling free to come out with their children. And also because the children's behavior is different to normal or neurotypical children's behavior, we find it difficult as parents to bring the children out into the community because the communities don't understand our children that well yet. We still need to do a lot more awareness. Kungekudala isebe lezemfundo ephondweni lizokongeza ootishala abayi-90 nabazokujongana nabafundi abanezidingo ezikhethekileyo kwizikolo zephondo jikelele. Abongile Yankees kwiindaba ze-SABC eMonti. Abahlali kumasipala iSolplaatje eMhlakolweni baza kuphinda bachithe enye iveki kwimeko enganyamezelekiyo ukukulandela kuba amagosa kamasipala ephanza ukuqokelela amabhakethi kwilokishi irhalishiwe nesasebenzisa inkqubo yamabhakethi. Amanyumnyezi wemeko ebeka isimo sempilo emngciphekweni. Amabhakethi angasese angumbono omasikizi nokhathwa livumbi elinganyamezelekiyo. Sekusisithuba esingangenyanga amabhakethi angasese engaqokelelwa kwaye abahlali bavakalelwa ukuba umasipala ubayekele. Enqukulekile uElzenian Steenkamp waseLerato Park eKimberley uthi le meko ibeka impilo yabo emngciphekweni. Ukanti ke abanye basebenzisa amadlelo akufutshane ukulahla ilindle. And the challenges we have here with that thing is everybody is using it. Okay, so everybody passing here just go into the toilet and use it, and then it's full. And at the end of the day, it's germs. And we also have our own toilets, but it's also buckets. And the thing is, sometimes when they come to empty the buckets, they are refusing, or let's say they have an attitude towards us emptying our buckets. So we don't understand. Abo bakhathazelwa ile meko ingaginyisi mathe bavakalise izimvo zabo. It's a big problem. How will you lose a toilet that they have worms inside? We don't see a municipality came people who are servicing toilets. We don't see them anymore, and there is worms at the toilets now. We don't understand what is the problem in it. It will affect our kids, our women, and we also will be affected. Umasipala uthi bayiqaphele le meko kwaye ke bakwiphulo lokutyumba omnye unokontraka oza kuqokelela amabhakethi. From the inception, there were 2 contractors that were appointed to service the toilets of that area. The previous contractor's contract then came to an end. We are, however, in the process of appointing another contractor who will service the affected area. Akukabikho ngcaciso malunga nokuba uya kutyunjwa nini lo nokontraka mtsha kwaye okwangoku abahlali baseza kuqhubeka nokujamelana nale meko inganyamezelekiyo. Sinamkela kwakhona kwiindaba zethu emini nje. Icandelo lezophapho kwihlabathi libonakalisa ukubuyisa kancinci emva kokuthwaxwa lwamvilo lwe-COVID-19 olubone ukuvalwa imida ngelixa lokumiswa ngci kwentshukumo. Uku ngokutsho kwemanyano yezophapho kumazwe ngamazwe i-IATA. Le manyano iphawule ukuba icandelo lophapho eAfrika liqhuba ushishino kumyinge ka-93% xa kuthelekiswa no-2019 phambi kwe-COVID-19.
Nakubeni kunjalo inkampani zophapho eAfrika sajongene neengxaki zezimali. Imanyano yezophapho iAyeta ithi icandelo lezophapho eAfrika sele lihambe umgama ekuphucukeni kwezezimali emva kokuthwaxa iCovid-19. Uzakuthi ga ku-2023 sele inani labakhweli liphucuke phantse ukulingana nexesha langaphambi kwe-COVID-19. Inkangeleko iyathembisa. Outlook when we look forward is again quite positive. We expect traffic, passenger traffic in Africa to start really increasing over the next few years. By 2040, it will be more than twice where we are in 2019. And indeed, by 2035, we'll be about almost double where we were in 2019. So again, a positive outlook for the market when it looks at passenger traffic for Africa. Nakubeni phucukile amanani wabakhweli nemithwalo kodwa ngokwezimali kusenyuka intaba. It is possible. The picture in Africa when we look at the financial performance continues to be negative. Carriers in Africa lost collectively about $3.5 billion in the 3 years of the pandemic, 2020 to 2022. And unfortunately, we continue to forecast negative profitability in terms of net margins in Africa in the current year. Kunjalo inhle inkangeleko yohlumo kwicandelo lophapho kwilizwekazi Afrika. Imanyano iphehlelele inkqubo entsha ezawugxila eAfrika uqhubisana nemingeni ejongene nelicandelo lophapho. To help overcome all these challenges for the aviation industry in Africa, IATA is launching the Focus Africa initiative, and it's a collaborative initiative pooling together resources from across the aviation value chain to urgently address critical challenges hindering the advancement of aviation across Africa. Abathathi nxaxheba kwicandelo lophapho balwamkele ungenelelo lwale manyano yezophapho. The value of aviation in Africa is clear. By overcoming the challenges Willie and Camille have mentioned, airlines will be able to accelerate their growth. They will fuel intercontinental trade, tourism, and socio-economic activities. And in doing so, create opportunities to invest in people, starting with education and skills development. But crucially, in creating sustainable and meaningful jobs, attracting talent and retaining it. Iphulo iFocus Africa liza kuphehlelelwa ngokusesikweni eAddis Ababa ngoJuni kulonyaka apho inhlaninge yabathathi nxaxheba kwezophapho iza kuhlangana ngelokusombulula ingxaki zelizwekazi iAfrika. Isebe lezempilo eMpuma Koloni lityale amagosa asajoyinisa ukuncedisa amaxhoba ezikhukhula ezigqugqise kulo mmandla ngomhla wama-23 kuMatshi. Uku njengenxalenye yongenelelo uqinisekisa ukuba ziyafikelela inkonzo kumaxhoba ezikhukhula. Uninzi lwabahlali lushiyeke lungenamakhaya. Baliqela abahlali abachatshazelwe zizikhukhula abahlaliswe kumaholo oluntu. Abo baquka inkonde neenkondekazi kunye neentsana. Amaxhoba akaphulukananga nje kuphela nempahla yawo kodwa nezazisi, amakhadi asekliniki kunye nawenkamnkam. Olungenelelo luzise umthi kakhulu kubo. Ndifuna ukudla ndidla apha eswini abantwana bagcwalisa indlu. Phinde mntam uyobona nalapho ndinele khona uba ubona ndigubike ndangezi apha yifiva ndigodola ndikuba amanzi angendibhabhazela flathenga uhlango lwawuhapha. Isebe lempilo belikulo mmandla wasesadonisi isithuba esingaphezu kweentsuku ezintathu ukanti necandelo labucala lizeke mzekweni kwiinzame zokuncedisa. Sithe ikliniki yethu lapha kufutshane mayize apha sinogqirha omane visita apha abantwana balahlekelwe bamoshakelwe ngamakhadi wabo bazokwazi uba bangayikotyhusha ekliniki but kuziwe kubo benzelwe amakhadi amatsha. Sisebenza ke kwi-partnership no-MEC wakwa-Health njengoko namhlanje nimbone ezise i-medical intervention kodwa ke thina kwelethu icala sizise i-food pack sazisa i-hygiene pack. Ezinye indawo kusenzima ukufikelela kuzo ngenxa yomonakalo obangelwe kwiindlela nakwiibhlorho. Njengoba besitshilo uba ke kwawa la mihlaba namatye kusazanywa kwezinye indawo uba kuvulwe njengoba besinazo neebhlorho eziqhawukileyo kusazanywa into yoba kuvalwe kwezo ndawo. Uzawufumanisa ke into yoba nakwezi ndawo zineefama usekhona apho singekatyhili kakuhle. Kwiindaba ze-SABC ndingufundiswa Mhlekude esadonisi. Kakade besingenakuphuthulwa ngekasengwa de kube intelizayo makube xhosi behele.